Yeah, good morning, people. Today it's day moment 224, and our classes is almost about to start within a minute. So I'll see you afterwards. Ciao. So guys, got our first pause, and so मैं जो पहले तो हमने क्या बोलते ये क्लासेस कैसे कैसे होगा, कहाँ पर कौन क्या काम करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, टाइमिंग्स ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था जब हम ऑन बोर्डिंग कर रहे थे, है ना। बट आज जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये पूरा सिस्टम ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। सॉरी, आई सेड आई वुड स्पीक इन इंग्लिश and in Deutsch, so I would try to speak more in English and use Deutsch as well, you know. So what we learned today is how do we in Germany, how do we greet people? Also normalerweise wie grüßen wir unsere Kolleginnen oder Kollegen und auch diese Ärztinnen und Ärztinnen. So how do we wish them, also how do we call them? So we assist in Indian, how it's in India. जैसे हम to elder people we say आप, तुम, and मतलब different लोगों को हम आप, तू और तुम करके बोलते हैं. So it's quasi gleich here in Deutsch. जो एल्डर्स है या फिर जो कहते हो सीनियर्स है या फिर जो जैसे डॉक्टर्स है, वी नीड टू से यूज़ जी, राइट. एंड फॉर द पीपल, फॉर आवर कोलीग्स वी यूज़ नॉर्मलाइज डू, है ना. सो इट वी टॉक्ड अबाउट दैट. व्हाट एल्स? शकरगंजी, sweet potato, I guess that's what we call in English. Und so ja, begrüßen, jemanden kümmern, unterstützen, Altenheim. Also welche Einrichtung arbeiten wir, in welche Einrichtung? कौन से डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल, कैसे प्लेस में तुम काम करते हो, है ना. वेयर डू यू वर्क इन Krankenhaus oder do you work in Altenheim? Different verschiedene Einrichtung gibt's, and where do you work? So we were just talking about that. And so we have, and yes, during Anfang, während Anfang, when we come here to Germany, which problems do we have, which all problems do we? So guys, pause मिल रखा है हमें, और हम बना रहे हैं मैगी, शिमला मिर्च, गोभी, प्याज, मिर्ची, ये सब डाल रखा है. तो तुरंत से खाते और मिलते हैं बाद में. अच्छा ये है, अभी डालेंगे इसे, मिलते हैं बाद में. तो भाई सो गाइस, आज है डे फर्स्ट, एंड आज हमने जो पढ़ाई करा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो जो भी नर्सेज है, जो भी कैंटनीस प्रोफून की तैयारी कर रहे हैं, है ना, टू ऑल द नर्सेज who wants to prepare for the Kenntnis Prüfung and for the Anerkennung. So we have just started with our Anerkennung Kenntnis Prüfung studies and classes. So I'll be telling you every day what we've learned. Okay, so first of all I'll be telling you that what we actually studied in the morning session. So in the morning sessions, bedeutet for Mittag से पहले Mittag pause से पहले हमने what we studied before that. So we I've already told you what we studied ambition, wie können wir begrüßen, jemanden begrüßen, how can we greet people. So immer when we are new to Einrichtung, to a hospital, to Altenheim or somewhere, every time we need to use Z format.
when we talk with the people, with the patient, with the doctors, with the staff, with the colleagues, everyone, we need to speak with Z format. Sitzen, dutzen oder sitzen, है ना? So yes, when they tell us, okay, because we work together, we can use do when we talk to each other. Okay, so that's the first important thing. And then we did a Beispiel, sort of Rollspielen. We did this Rollspielen. Das bedeutet, I was a Pflegefachkraft. There was the andere neue Pflegefachkraft, neue Pflegeperson. She came. It was her first day in this Krankenhaus oder diese Abteilung, and now I helped her to introduce her to the station and how many rooms are there and how many patients are there. Wo ist diese room für uns, है ना? And आवाज थोड़ा सा लगा रहा है, एक सेकंड. So, ठीक है, ये सब हुआ कि क्या तो हम how do we welcome the neue Pflegeperson, है ना? And थोड़ा सा अच्छा सा बनना है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से आपको ट्रीट करना है, ताकि this new person, because it's his first time here in Deutschland, und ist ein bisschen nervös oder stressig, fühlt sich ein bisschen nervös oder stressig, und deswegen we need to try to help him feel comfortable and freundlich zu sein. Okay, so ये सब चीज़ें, this is what we learned during the for them Nachmittag. Yes, und then it was quasi über, and also one important thing, we also learned about how to give like zum Beispiel, when we did some work yesterday, oder today we did we did everything, and now we have to give Übergabe. That means in English we say in Hindi over देना, over जब हम over देते हैं patient का, when we give over to the next shift Pflegefachkraft, जो भी colleagues होते हैं, है ना? We have colleagues, so we'll be giving Übergabe über unsere Schicht to the next Schichten Leute. So how do we do that? We need to practice to give Übergabe. Zum Beispiel, you cared for the patient, you did the vitals, you did the whole Körperpflege, and then the doctor said, okay, there is this change, you need to do CT, you need to do MRT, whatever you did in your shift, you need to give, you need to tell that information, or what etwas anderes ist, oder was etwas, wir müssen beobachten, है ना? कुछ अलग सा, कुछ न्यू सा, कुछ अलग सा कुछ भी चीज़ें है, तो आप सब अब उस चीज़ को आपको Übergabe में देना होता है. ये एक Übergabe का है, क्योंकि और प्रैक्टिस कैसे करना है, हाउ डू वी नीड टू प्रैक्टिस गिविंग Übergabe. सो whatever you did in your day, zum Beispiel I woke up at 6 a.m. Ich hatte geduscht, है ना? Und dann habe ich frühstücken, है ना? तो whatever you did, I had breakfast, I woke up at 6, I washed myself, I had breakfast, I had tea, I had this, then I went to then I took the bus and went to the hospital, then we had this Uber at 6:30, we had this Übergabe, we had this, we had that. So from top to bottom, whatever you did, you give. Also, when you start practicing that, it becomes easy. So I'll finish this topic and I'll come after the topic, because that's pretty much easy to talk about. And afterwards, after our Mittagpause, also nach dem Mittagpause, now we'll study weiter. So, als Pflegefachkraft in Deutschland, this is our main topic for today. Okay, so Pflegebedarf in Deutschland, how many nurses are required in Germany? This is what we've learned
I mean the first topic. Okay, let's go into it. So Pflegebedarf in Deutschland. In Europa leben immer mehr alte Menschen und es gibt immer weniger junge Menschen. So auch in Deutschland. Also in Germany there are a lot of old people und deswegen Germany needs a lot of nurses. Young people कम है, old people ज़्यादा है, and that is why they need a lot of nurses to work here in Germany. ठीक है, in short, Pflegebedarf in Deutschland, wie vieles, है ना? Okay, Deutschland weit gibt es 4,1 Millionen pflegebedürftige Menschen und damit mehr als doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Also 4.1 Millionen ऐसे लोग हैं, 4.1 Million ऐसे लोग हैं. Es gibt 4.1 million people who actually need care. 4.1% million people who actually need care. They need what do we say to that? This word is Hindi, English, German. बोल के confusion हो रहा हूँ. Also Pflegebedürftige Menschen. Das bedeutet the ones who need care. उनको हम बोलते हैं Pflegebedürftige Menschen, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. It has actually increased in Germany. So and for that, for the year 2035, a lot of people were asking, can we prepare for nursing? Because in ein paar Jahre, I think the vacancies will be finished or something like that. But no. Bis 2035, also 2035, around 307,000 Fachkräfte चाहिए हमें जर्मनी में, है ना? तो ये बहुत मतलब ये फेलन है, मतलब ज़रूरत है नर्सेस की. तो everyone around the world, whoever are watching this vlog, this is what I'll be telling you. If you want to work here in Germany, there is a lot of vacancies, like 307,000 Pflegefachkraft are needed here in Germany, best until 2035. So don't forget this, okay? So if you're planning to prepare for Germany, please mach weiter, है ना? And then the situation was, wie ist die Situation in ihrem Heimatland? How is it? Because in India, I know there ain't so viel alte Leute, alte Menschen, und अगर होते भी है, if there are not so many Altenheim for alte people, okay? So यहाँ पर in Germany there are a lot of alte Leute, und deswegen we have a lot of Altenheim und Seniorenheim, whatever. So okay, Berufsfelder in der Pflegebranche, and then we studied about, जैसे इंडिया में होता है सबसे टॉप में, ऑन टॉप इट इज the director von this Krankenhaus, and then comes the Pflegeanleitung Lehrerin, and then comes the Pflegefachkraft. जैसे पहले एक मेन डायरेक्टर होता है, फिर क्या तो सेक्रेटरी, I forgot. I can't actually speak in English. I'm just forgetting those names because I'm keep on studying these things in German, and this weekend it's German here, and then even I can't remember that in English. Also hierarchy जो होता है ना, from top to bottom, वो चीज़ हमने सीखा. पहले कौन आता है? डायरेक्टर आता है, फिर एम से कुछ होता है, फिर NS, हाँ, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, फिर DNS होता है ना, फिर क्या होता है, फिर Pflegefachkraft होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, इस टाइप से. फिर सबसे लास्ट में कौन होते हैं? क्या होते हैं? Ausbildung जो कर रहे होते हैं वो होते हैं, है ना? तो बेसिकली हायरार्ची फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो दैट वी लर्नड. Welche Branche hatten Sie in Ihrem Heimatland? Same चीज़. Grundpflege und Behandlungspflege. Grundpflege क्या होता है? Behandlungspflege क्या होता है? What is Grundpflege und Behandlungspflege? Also Grundpflege is everything what you take care of the patient, from head massage, head massage is false. Also
von Hair waschen und Körperpflege, Nail Care, Body Care, Back Care, Intimbereich Care. Every care that you do comes in Grundpflege. Also, die Maßnahmen im Bereich der Grundpflege sind eine Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. Also, whatever the activity that's being done with the patient comes under Grundpflege. Und it also means allgemeine Pflege. Okay, and zur Grundpflege gehört die Unterstützung bei der Körperpflege, Waschen, Duschen, Mundhygiene, im Bereich Essen und Trinken oder bei der Mobilität, Hilfe beim Aufstehen oder Gehen. Okay, and Grundpflege, it also means the doctor did not say that you have to do that you have to wash the patient every day. It does not come under Ärztlichen Anordnung. Okay, whatever the doctor has said or not, it does not come under this. Behandlungspflege comes under what the doctor has actually said, what the doctor has actually geschrieben. The patient, we need to take a blood sample of the patient. The patient actually needs to have this cannula, Nadel. Why? Because he does not drink enough. The patient is not drinking enough water, und deswegen wir brauchen eine Nadel und eine Infusion. That is Ärztlichen Anordnung. So that comes under Behandlungspflege oder spezielle Pflege, genau. Für medizinische, diagnostische und therapeutische Behandlungsmaßnahmen ist eine ärztliche Anordnung notwendig. Die Ärzte delegieren diese Maßnahmen an Pflegekräfte. Dazu gehören zum Beispiel das Verabreichen von Medikamenten, Injektionen und Infusionen verabreichen und die Versorgung von Wunden, auch die Vitalzeichenkontrolle. Wie viel Mal sollen wir Vitalzeichenkontrolle machen? Also Patient ist quasi warm. Wir müssen in einem Tag 3 Mal, wir müssen Temperatur messen. Okay, Patient hat quasi ein bisschen niedrig Blutdruck, okay, oder hoch Blutdruck. Wir müssen jede 2 Stunden Blutdruck messen. So das ist, wie wir sagen, ärztlichen Anordnung, an das wir müssen folgen, okay? So das kommt unten Behandlungspflege. So Grundpflege und Behandlungspflege gibt es Unterschiede, okay? Wenn du Fragen hast, also when any one of you have questions regarding this, wenn du Fragen hast, du kannst immer in die Kommentare-Section mich einfach fragen, okay? Ich werde gerne das antworten. Und dann kommt, welche Tätigkeiten hatten Sie in Ihrem Heimatland? So, okay. इससे पहले वो था कि प्लेगा हेल्पर और प्लेगा क्राफ्ट में एक डिफरेंस क्या है. प्लेगा हेल्पर का वही है, आप 1 साल के लिए you're just studying for 1 year and then you become प्लेगा helper, but if you study for 3 years you become प्लेगा क्राफ्ट. Okay, प्लेगा फ्राउ oder प्लेगा Mann. Und how do we become? When you're already a nurse, registered nurse in other country, in your own country, when you're zum Beispiel, I am from India. So when I am already in India, a registered nurse, how can I be a registered nurse here in Germany? Okay, so first of all, Sprache, we need B2 Prüfung, okay, B2 certificate. So because warum brauchen wir das? We need das because when we talk to people, when we talk to patients, when we talk to the colleagues, we need to, when we have B2, we can actually understand besser und auch verstehen besser, okay? Deswegen brauchen wir B2. Und dann, wenn Sie in Deutschland in der Pflege arbeiten möchten, müssen Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium anerkennen lassen. रजिस्टर के लिए हमें अपना क्या बोलते हैं जो हमारा अर्बाइट है वो करना है, क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड टाइप का करना है, दिखाना है कि यस व्हाट वी हैव लर्नड इज एक्चुअली वी कैन एक्चुअली वर्क हियर एज वेल. Deswegen
Mit einer Teilanerkennung sollen Sie eine Vorbereitungskurs besuchen. Vorbereitungskurs, that is, wir machen das Kenntnisprüfung oder etwas. So right now, so guys, my GoPro, it is actually quite hot. That's why it just got switched off. So I'm using my phone to record the rest part. So a lot of people had this queries questioned, how can we become a registered nurse in Germany? So this is the I'll be just continuing with the what I was speaking about. So when you are already a nurse in India or in the andere Länder, then you just need to come here. You need to prepare for this for Anerkennung to happen. To register yourself as a nurse, you need to go through exams. There are two types of exams: Kenntnisprüfung und Anpassung-Lehrgangs. Okay, so mit beide, what you need to do is you need to prepare yourself and then give this exam. And then when you are like done, when you qualify it, then you actually become a registered nurse. They recognize you as a Pflegefachkraft here in Deutschland. So this was it. And then haben Sie ausländische Krankenpflege in Ihrem Heimatland? Do we have a lot of foreigners as nurses in your land? In India gibt's nix. Well, I have never seen a nurse from another country working in India, because we have nurses, but we don't have Einrichtung, viele Einrichtungen. Also, we don't have a lot of hospitals or a lot of places where nurses can actually work from other countries as well. But in Germany, because bedürftige Menschen gibt's viel. The one who actually needs care, they are a lot here in Germany. This weekend in Germany, they have a lot of vacancies for people for Pflegefachkraft. And that's why we come here, we work, we study, and we become Pflegefachkraft. We get licensed and we work here in Germany. So it's a really easy process. So this was it. So this was what we learned today. If you have any questions, if you have queries, einfach in the comment section, you can just ask me the questions and I'll be happily answering them. And from now onwards, because we have started with our Kenntnisprüfung studies, so I'll be talking about these things in my vlog. So आप में से कोई भी है जो Kenntnisprüfung की तैयारी करना चाहते हैं, तो einfach मुझे YouTube में फॉलो कर लो, देखो वीडियोस और काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे. तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये टॉपिक रहेगा, ओके ये टॉपिक हमें पढ़ाया गया है, तो आप एक बार खुद भी जर्मन में आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो. Because I've already told you we are preparing for Kenntnisprüfung, and the syllabus, whatever we are studying, I'll be telling you each day when we have this class, and it will be actually easy for you to prepare yourself and just to go through it. And in the internet you just type in the German, and in German language you can actually start preparing for your Kenntnisprüfung when you are already there in your own house or in your country, or you're gonna go. And if you're preparing for Kenntnisprüfung, and if you're not taking classes, you can actually watch my videos and actually prepare yourself as well through my YouTube video. Also, I hope it was helpful, and I think it's already a long video. I won't make a longer one. And so we'll meet tomorrow, and I'll try to come online and try to help you guys more and more. And yep, also bis morgen, ciao.